Dark. Oh, ngap. Ito naman po ang pasalubong nila mama at papa sa akin galing sa Pilipinas, ice cream. Ito po yung day old o 1 day old na tinatawag. Yung mga sisiw na bagong pisa na hindi masyadong healthy, so niluluto na nila. Kaya tinawag na 1 day old. Hindi ko alam kung familiar tayong lahat dito. At ito nga po yung i-challenge nila sa aking asawa dahil kung ano-anong pinapatikim sa atin na mga exotic food. Eto kaya ay kayanin niya dahil noon ay medyo tagilid siya sa balut. So prituhin natin at ipatikim. Meron na tayong pinapainit na mantika kaya prituhin na natin. Naprasyak matalsik lang siya mga kaumami. Ang bango, nakakamiss. Parang isang dekada na po akong hindi nakatikim nito. At shout out at salamat sa ate ko na nagpadala. Hello, Ate Jade. Ate Wian, Jade, 1 day old mo. Nagbanglosi ka. Prituhin lang po natin hanggang crispy. Brown na at tostado, kaya hanguin na natin. Pumintas. Ayan na rin yung ating isa-challenge. Come here. Kaya niya kaya ang ating 1 day old. We call it 1 day old, Daddy. You should try it. So, meron po tayong sukang sausawan at meron ding hindi spicy. Naghahanap po siya ng soft drinks para daw may panulak. 1 day old chicken ใช่ไหม Yeah. Is this chicken ma or duck? Duck. Duck. Balot. Oh, so one. this is duck, not chicken. 1 day old 1 day old. duck So, do you think you can eat it? I don't know Do but you I think you think can, masarap?น่ากลัวมี hair ด้วย Ew Nakakatakot daw at may buhok-buhok. Ew Yeah, you're gonna like it. So with suka first. You Yeah. can try without suka first. มันไม่เหม็นนะ smell bad You're gonna like it, I'm sure. โอเค Try without suka first. จริงเหรอ Yeah, so you can,ว้าว นี่ น้องไก่ ang arte naman, you need to bite it whole. Nan. อื Ngay. ม Ngay. Mun balot. อะไรทอดตัวอย่าง Là mun thọt má lèng,นั่นแหละแมลงทอด. Sau suka. เศร้าๆดีกว่าเนาะ Yeah. ว้าว Bite on. Ngap. Ngay. กินได้ Hindi. Pwede daw, pwede. Is it masarap or? Masarap? Ayan. So, itinapon po niya. Hindi daw masarap. Hindi niya kayang kainin. I'll show you how to eat it. โอเค With spicy suka. อืม Mm. เป็นยังไง Masarap. Like balog. Nagima. ไม่ใช่แล้ว So, madaya. I can eat your, your palaka. ปลากามันอร่อยนะ Just like, nuna. ไม่เหมือน นี่มันเปรี้ยว Parang maasim-asim daw po na mabaho. Yun naman. ๆอันนี้ธรรมดาใช่ไหม Yeah, pakadip. หอม It's อร่อย normal. อร่อยหวานเจี๊ยบ I like it so much before. เด้อ Before we can buy 3 pieces Same. for 10 pesos. Mano Same. tatan ma? เซมเทสอินฟิลิปปินส์ไหม Huh? เซมเทสที่ฟิลิปปินส์ไหมเซม Same. อ๋อ But usually we grill itด้วย Oh. จะได้หอม อืม with barbecue sauce. 35 na daw po pala ngayon ang isang tusok, 3 piraso. Dati 10 lang. Mm. ยอมแพ้ Wala. Talo. It's like balut. ก็ได้ It's Let's like see. balut. Ulit daw, ulit. Ulit daw, ulit. How's it?
อร่อยก็ได้ Mm? โอเค อร่อยก็ได้ Napilitan, sige na nga daw, masarap. Sarap. แต่ตัวนี้อร่อยกว่าเมื่อกี้นะ Nan, masarap daw yung pangalawa. I told you, it's masarap. Man, just the first impression. When you see me eat right there, aloy man gan. ใช่ Nakita niya na akong nasarapan na rin siya. เพราะว่า Kasi pinauna ko siya, hindi ko pa natitikman. เพราะมันกินได้กินแล้วไม่ตาย Mm. อืม Mm. Mm. Okay, tama? Sarap. Sure. อืม Nakarating na rin sa Thailand ang 1 day old. อืม Mm. จะไทยไม่มีอย่างเงี้ย Mm. Wala dito, pero meron sila ng bugok. But you have the egg, อยู่ในเอกอ่ะ siap-siap maya. Mm. Mm. ยังไม่มีกระดูก อืม ยังไม่มีโบนไม่มีแฮร์แบบนี้ Kasi wala pa daw mga buhok-buhok at mga buto-buto. Mm. Meron po sila ng parang bugok na iniihaw din. Okay? Very good. Still recording. Madaya.